So welcome to 8th class. Yesterday we learned what is a ratio and what about golden ratio. So the golden ratio is always equal to 1.618 approximately. So also learned what is a compound ratio and what is the need of compound ratio. Um, Basing on compound ratio, we did some problems. Okay, today we are going to continue the remaining part. So first we have to start the percentage. So what is a percentage? So if a student got 60 marks out of 100, so the teacher actually write like this. So 60 by 100. So he got 60 marks out of 100. So what is the percentage? So we have to represent the given marks in terms of 100. So this is a fraction. So to convert the given fraction to percentage, just multiply it by 100. So 100 cancels. So he got 60%. Okay. Similarly, in an examination, the total marks is 600 and a person got 420 marks. So out of 400 he got uh, out of 600 he got 420 marks. So we have to represent it in percentage. So percentage means per 100. So this is a fraction. So to convert it into percentage, so we have to multiply it by 100. So 100 cancels 6 times and 6 cancels 70 times. So this is 70%. 70%. So if you want to convert a fraction into percentage, just we have to multiply it by 100. Similarly, if you want to convert a percentage into fraction, we have to divide it by 100. Similarly, if you want to convert 70% into a fraction, so similarly it is very easy to convert it as 70 by 100. 70 by 100. 70 by 100 is nothing but 420 by 600 here. Okay. So if you want to convert a fraction into percentage, you just multiply it by 100, and if you want to convert a percent into fraction, we have to divide it by 100. Okay, this is the relation. Okay, so the cost of a pen is 12 rupees. So cost of some items is 1200 rupees. 1200 rupees, and there is an increase of 10% in the next year. Okay, కొన్ని వస్తువుల ధరలు 1200 రూపాయలు ఉన్నాయి. సో వాటి ధరలు ఆటోమేటిక్గా 10% పెరిగినాయన్నమాట. అంటే పెరిగిన దాని ప్రకారం ధర ఎంత అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ద కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికోసం యాక్చువల్గా మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం స్టార్టింగ్లో దీనికి? సో 1200 తీసుకొని 1200కి 10% ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. సో 1200లో 10% ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఎంత వచ్చింది? 120 రూపీస్ వచ్చింది. ఈ 120 రూపీస్ని తీసుకెళ్ళి దేనికి యాడ్ చేయాలి? ఇప్పుడు మనం 1200కి యాడ్ చేయాలి. 1200కి యాడ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1320 రూపీస్ వస్తుంది. సో ఎంత కాస్ట్ పెరిగిందంటే, పెరిగింది రేట్ ప్రకారం కాస్ట్ ఎంత అంటే 1320 రూపీస్. సో అలా కాకుండా దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు. సో 100కి ఎంత పెరుగుతుంది? 10% పెరుగుతుంది. అంటే 100 రూపీస్ అనేది ఎంత అవుతుంది? 110 అవుతుంది. కాబట్టి సింపుల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే 1200ని 110తో మల్టిప్లై చేసి దీన్ని 100తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ 1320 వచ్చేస్తుంది. అంటే రెండోసారి మళ్ళీ యాడ్ చేయవలసిన అవసరం ఉండదన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, 00 క్యాన్సిల్, 00 క్యాన్సిల్. సో దిస్ ఈజ్ 1320 రూపీస్. ఓకే, సో ఈ మెథడ్ ఏంటంటే 100కి 10% కాబట్టి, సో మనం ఏం చేయాలి? సింపుల్గా 110 తోటి మల్టిప్లై చేయాలన్నమాట ఈ అమౌంట్ని. మల్టిప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమొస్తుంది? దీంట్లో పెరిగిన అమౌంట్ యాడ్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా పర్సెంటేజ్ సంబంధించినవి. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనం ప్రాబ్లమ్స్లోకి ఎంటర్ అవుదాం. ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటే చూద్దాం. ఓకే, exercise 5.1, find the ratio of the following. Sumita works in office for 6 hours and Kajal works for 8 hours in her office. Find the ratio of their working hours. సో స్మిత అనే ఆవిడ ఏం చేస్తుందంటే 6 అవర్స్ వర్క్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా కాజల్ వచ్చి 8 అవర్స్ వర్క్ చేస్తుంది. అయితే వాళ్ళ యొక్క ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్న అవర్స్ యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనకందరూ రేషియో అంటే నేను చెప్పుకున్నాం. సో సేమ్ క్వాంటిటీని మనం ఒకే ప్రమాణంగా రెండు రాశులను పోల్చడాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం
నిష్పత్తి అని అంటాం అన్నమాట. ఓకే, odd comparison of two quantities. Okay, so this is equal to 6 hours. 6 hours is to, ఇక్కడ కూడా అవర్స్లో ఉంది కాబట్టి 8 hours. సో 6 hours is to 8 hours, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రెండిట్లో కూడా మనం 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3:4 రేషియో అవుతుంది అనమాట. వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్, one pot contains 8 liters milk while other contains 750 milliliters. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ లీటర్స్లో ఉంది, ఇక్కడ మిల్లీ లీటర్స్లో ఉంది. సో మనం రెండింటిని కూడా ఒకే క్వాంటిటీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ లీటర్స్ని మిల్లీ లీటర్స్లో అన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి, లేదా మిల్లీ లీటర్స్ని లీటర్స్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దీనికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే 8 లీటర్స్, 8 లీటర్స్ అంటే ఒక లీటర్ అంటే 1000 మిల్లీ లీటర్స్ కాబట్టి 8 లీటర్స్ అంటే 8000 మిల్లీ లీటర్స్ అవుతుంది. 8000 మిల్లీ లీటర్స్ అవుతుంది. ఓకే, 8000 మిల్లీ లీటర్స్. సో ఇక్కడ 750 ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే 8000కి 750కి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రెండిట్లో క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్ ఏంటంటే 25 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇందులో 25 వచ్చి ఇందులో 3 టైమ్స్, అండ్ 25 ఈ 00 క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. అప్పుడు 25 వచ్చి దీంట్లో 3 టైమ్స్, దీంట్లో వచ్చి 32 టైమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32:3. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ 00 క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం, తర్వాత 75లో 25 వచ్చి 3 టైమ్స్, సో 800లో 32 టైమ్స్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, speed of a cycle is 15 kilometers per hour and speed of the scooter is 30 kilometers per hour. సైకిల్ ఏమో 15 కిలోమీటర్ల వేగంలో వెళ్తుంది, అదేవిధంగా స్కూటర్ ఏమో 30 కిలోమీటర్ల వేగంలో వెళ్తుంది గంటకి. సో వీటి యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెరీ సింపుల్. సో 15:30. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది దీంట్లో. సో 5 వచ్చి దీంట్లో 3 టైమ్స్, 30లో వచ్చి 6 టైమ్స్, అండ్ అగైన్ 3 వచ్చింది ఇందులో 1 టైమ్. సో డైరెక్ట్గా 15 క్యాన్సిల్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ రేషియో ఈజ్ 1:2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, if the compound ratio of 5:8 and 3:7 is 45:x, find the value of x. 5:8 మరియు 3:7ల బహుళ నిష్పత్తి 45:x అయితే x విలువ కనుక్కోమంటున్నాడు. సో దీనికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే, సో ఫస్ట్ కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ 5:8, 3:7 is సో కాంపౌండ్ రేషియో అంటే యాంటిసిడెంట్తో మల్టిప్లై చేయాలి, కాన్సిక్వెంట్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5:8, 3:7. సో పూర్వపదాన్ని పూర్వపదంతో, పరపదాన్ని పరపదంతో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 multiplied by 3 is to 8 multiplied by 7. ఓకే, సో therefore by problem this ratio is equal to, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేయకుండా అలా ఉంచుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు, మల్టిప్లై చేయకూడదు. therefore by problem 5 into 3 is to 8 into 7 is equal to 45:x. సో దిస్ ఇంప్లైస్, సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 2 రేషియోస్ ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటే ప్రపోర్షనల్ ఉన్నాయంటాం. సో ప్రపోర్షనల్ ఉంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ అంటాం. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే స్టార్టింగ్లో ఉన్న ఈ రెండింటిని కూడా ఇది ఎక్స్ట్రీమ్స్ అవుతాయి, మీన్స్ అంటే మధ్యలో ఉన్నవి అవుతాయి. అంచెముల లబ్ధం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యముల లబ్ధం అంటాం. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. అంచెముల లబ్ధం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యముల లబ్ధం. ఓకే, so this implies 5 multiplied by 3 into x is equal to 8 into 7 to 45.
So this implies x is equal to 8 into 7, 45 by 5 into 3. 5 3s are 15, 15 3s are 45. 7 8s are 56 into 3. 6 3s are 18, 1, 5 3s are 6, 1, 5 3s are 15, 1 16. So this is 168. 6 3s are 18, 1 and 5 3s are 6, 5 3s are 15, 15 plus 1 that is 16. So this is 168. సో ఈ విధంగా చేయాలి. తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి 5:8, 3:7 బహుళ నిష్పత్తి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా బహుళ నిష్పత్తి కట్టాలి. సో లెక్క ప్రకారం బహుళ నిష్పత్తి దేనికి సమానం అంటే 45:x సమానం కాబట్టి 45:x సమానం చేసుకోవాలి. ఇలా ఎప్పుడైనా సరే రెండు నిష్పత్తులు సమానంగా వచ్చినాయి అనుకోండి, అంచుమ లబ్ధం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యమ లబ్ధం అవుతుంది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ అవుతుంది. సో దాని ప్రకారం 5 into 3 into x is equal to 8 into 7 into 45. Therefore x is equal to 8 into 7 into 45 by 5 into 3. So this is equal to 56 into 3, that is this is equal to 168. Okay. So next third problem, same as it is second one. The compound ratio of the compound ratio of 5:7, 8:x is 7 into 8 is to 5 into x. So how this antecedent into antecedent and consequent into consequent. So this is the compound ratio. Therefore by problem 7 into 8 is to 5 into x is equal to 84 is to 60. 84 is to 60. So here two ratios are equal, therefore product of extremes is equal to product of means. So this is equal to 7 into 8 into 8 into 60 is equal to 5 into x into 84. Okay. So this implies 7 into 8 into 60 is equal to 5 into x into 84. So this implies x is equal to 7 into 8 into 60 divided by 5 into 84. 5 into 84. Okay. So 5 cancels 60 12 times and 12 cancels 7 times, 7 cancel. So therefore x is equal to 8. The value of x is equal to 8. So తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి 7:5 8:8x యొక్క బహుళ నిష్పత్తి ఎంత అవుతుందంటే అంటే పూర్వపదాన్ని పూర్వపదంతో పరపదాన్ని పరపదంతో గుణించాలి. అంటే 7 into 8 is to 5 into x అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ ఇచ్చాడు, 84:60 అని ఇచ్చాడు కాబట్టి సో 84:60కి ఈక్వల్ చేశాను. సో దిస్ ఇంప్లైస్ 7 into 8 into 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into x into 84 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 into 8 into 60 by 5 into 84. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 వచ్చింది ఆన్సర్. ఓకే. The compound ratio of 3:4 and the inverse ratio of 4:5 is 45:x. Then find the value of x. So first the compound ratio of 3:4 and the inverse ratio. We have to take the inverse ratio of 4:5. So the inverse ratio of 4:5 is 5:4. So first we have to take the inverse ratio of
the inverse ratio విలోమ నిష్పత్తి తెలుగులో ఏమంటాం అంటే విలోమ నిష్పత్తి the inverse ratio of the inverse ratio of 4:5 is 5:4. Therefore, by problem, the compound ratio the compound ratio the compound ratio of 3:4 comma 5:4, so that is 5 into 3 is to 4 into 4. So therefore by problem so 5 into 3 is to 4 into 4 is equal to 45 is to x. Okay, here two ratios are equal, therefore product of extremes is equal to product of means. So this is equal to product of extremes is equal to product of means. So this implies 5 multiplied by 3 into x is equal to 4 into 4 into 45. So this implies x is equal to 4 into 4 into 45 by 5 into 3. 5 3s are 15, 15 cancels 3 times, 4 4s are 16, 3s are 48. So the value of x is 48. తెలుగు మీడియం చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ 4:5 మరియు 3:4ల యొక్క విలోమ 3:4 మరియు 4:5ల విలోమ నిష్పత్తి యొక్క బహుళ నిష్పత్తి అన్నాడు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ముందు 4:5కి విలోమ నిష్పత్తి కట్టుకోవాలి. ది ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 4:5 is 5:4. ఇప్పుడు 3:4కి 5:4కి ఏం చేయాలి మనం? కాంపౌండ్ రేషియో. సో కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బహుళ నిష్పత్తిని మనం కనుక్కోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into 3 is to 4 into 4. సో దిస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45:x కాబట్టి సో 45:x కి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. దేర్ఫోర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. అంచముల లబ్ధం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యముల లబ్ధం అవుతుంది. దాని ప్రకారం 5 into 3 into x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into 4 into 45. సో దీని నుండి x వాల్యూ వచ్చి 4 into 4 into 45 by 5 into 3. సో ఇక్కడ 5 3s are 15 వచ్చి 45లో 3 times 4 4s are 16 into 3 that is 48. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. In a primary school, there shall be 3 teachers to 60 students. If there are 400 students enrolled in the school, how many teachers should be there in the school in the same ratio? ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రతి 60 మంది టీచర్లకి కూడా 60 మంది స్టూడెంట్స్కి కూడా ముగ్గురు టీచర్లు ఉన్నారంట. ఓకే, ప్రతి 60 మంది స్టూడెంట్స్కి ముగ్గురు టీచర్లు ఉన్నారంట. అయితే ఇక్కడ 400 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఎంతమంది టీచర్స్ ఉండాలని అడుగుతున్నారు. సో లెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ బి ఎక్స్ అనుకుందాం. Let the number of teachers be x. Let number of teachers be x. Therefore the ratio is x is to 400. By problem the ratio, therefore the ratio is therefore the ratio is x is to 400. By problem already the ratio is teacher student ratio is here. This is
60 is to 3 is to 60. Okay, by problem the ratio is 3 is to 60. సో ఇక్కడేమో x is to 400 వచ్చింది, ఇక్కడేమో 3 is to 60 వచ్చింది. రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. సేమ్ రెండు కూడా ఒకే రేషియో తీసుకున్నాడు. Therefore this implies 3 is to 60 is equal to x is to 400. So this implies product of extremes is equal to product of means. This implies 6 into x, 60 into x, that is 60x is equal to 3 into 400. So this implies x is equal to 3 into 400 by 60. So 3 cancels 20 times, 20 cancels 20 times. So therefore x is equal to 20. Therefore the number of teachers required for 400 students is equal to 20. తెలుగు మీడియం చూడండి, ఇక్కడ టీచర్స్ సంఖ్య x అనుకున్నాను. అప్పుడు రేషియో ఏమవుతుందంటే x is to 400 అవుతుంది. కానీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రేషియో ఎంత ఉంది, ప్రతి ముగ్గురు టీచర్కి 60 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి 3 is to 60 అవుతుంది. సో రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో 3 is to 60 is equal to x is to 400 అవుతుంది. సో దీని నుండి x వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 20 వచ్చింది. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఎంతమంది కావాలి మనకి, 20 మంది కావాలి. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రేపు చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.